I guess I love to give back, and I love when I see potential that wants to reach somewhere, and any way that I can excite that in a person, the better. And plus, I think that I've had mentors throughout my life, and so it's also a way of giving back and kind of continuing the cycle of growth and creativity, etc. Aider les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça serait en générique. Et en ce qui me concerne, puisque ma partie à moi, c'est plutôt la partie financière et budgétaire, c'est les aider à, comment on va dire, à formaliser leurs projets ou leurs idées, justement dans ces dimensions budgétaires et financières. En perdant jamais de vue que c'est pas les nombres qui sont importants dans cette histoire, mais c'est le projet qui est derrière. I think the most important sort of general thing about mentorship is that the person has to be willing to be mentored. You know, you have to, if someone does not want to hear the truth or hear the advice that you think is best for them, it's really difficult, you know, to actually make a difference. So it is a bit frustrating when someone seeks mentorship and seeks advice, but is not open to confronting the truth and not open and coming with a preconceived notion of what the answers may be. So that idea of someone being wanting to be mentored, it has to be mentorable. To just keep trying to find ways to probably just be more yourself every day and however you can, and you know, to be a good person and try and leave this world a better place. I think that the advice of being true to themselves is number one. So they have to be very honest about what they want and what they hope to accomplish, and face the discomfort of the you know, of the elements of the situation that they're in, and know for sure like what it is you're actually looking to do. What are you capable of doing? What are you not capable of doing? So it's this idea of honesty, and again, that relates to the idea of open-mindedness and the endless possibilities of the discussion. Mon type préféré, c'est ne jamais penser aux chiffres. En matière de budget, les nombres sont les choses les moins importantes d'une part, et également je veux dire que les nombres sont nos ennemis d'autre part. Alors c'est un type pour moi, et c'est un type qui est absolument magique pour les porteurs de projets, parce qu'en règle générale, ça a tendance à déstresser et à décomplexer tout le monde, y compris ceux qui ont un rapport plus ou moins compliqué aux chiffres, de se dire voilà, la chose la plus importante dans un projet et dans la partie économique et financière, c'est de quoi on parle, le sens des choses et le temps dans lequel on se situe. Voilà. Et donc les nombres n'ont aucune espèce d'importance, voire les nombres sont nos ennemis. Voilà mon type à retenir. I like to ask about the previous experiences and give a little bit of analysis about what may have worked in that instance or in that environment and what did not work. Having some information about their previous attempts at accomplishing something or the methodology that they approached initially gives a proper perspective, so I could ascertain whether or not was it the method that was wrong or flawed, or was it the thinking, where were the missing parts, what was loose and what needs to be tightened up. Just stay curious throughout life is what I would say. Constantly just finding new ways to grow and challenging yourself. La notion clé, c'est la notion de cohérence. Il n'y a rien de pire qu'un très bon projet, et quand on lit le budget, on a l'impression qu'il y a une dissonance cognitive entre les nombres qui sont écrits à un endroit et les mots qui sont posés à un autre. Donc c'est pas s'adapter à, c'est une seule et même façon, enfin plus exactement, c'est deux façons différentes et totalement complémentaires de parler de la même chose. Et c'est d'ailleurs quand on travaille comme ça, on se rend compte que
Se poser des questions autour des aspects budgétaires, ça permet d'alimenter d'autres questions sur le fond même du projet et vice-versa.